What is up YouTube? অনেকদিন পর একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে আসলাম. This is a very important video. A lot of people have been commenting me to make a video on this. কিন্তু the midterms were really bad. মানে একটা ভালো কলেজে পড়ার একটা disadvantage হচ্ছে মানে you guys have to face a lot of difficult midterms, and this is the computer science building. It's snowing. I'm finally done with my midterms. যদি একটা পেপার বাকি আছে, but in this video আমি আপনাদেরকে বলবো ভাবেন যে কোন একটা ভালো কলেজ, let's say college as good as this, যদিও মিশিগান ফাইন্যান্সিয়াল এড দেয় না, but there are some colleges যেখানে you guys will be getting good financial aid, কিন্তু ওইটার পরও you cannot meet the needs because তোমার আরো বেশি টাকা লাগবে. এখন instead of just saying a particular college যে ভাই আমার একটু বেশি টাকা দেন, right, there's a beautiful art or technique that you guys should be following. So basically in this video I'm gonna be saying how to write that proper email, that magical email that actually worked for some of my students, and how this can benefit you to seek more financial aid. Now remember, this has worked and this has also not worked, but if you show a lot of humility and a lot of content rather than just pleading, this can definitely work. So give me a while, enjoy this small quick vlog for like 1 minute, and you can also skip it according to the timestamp, and then we're gonna get to the email which can pretty much get you good financial aid. So with that being said, I'll see you guys in a while. Cheers. So I don't know if you guys can see, but that tall building known as University Towers is exactly where I live. So aage jai, and then we'll start off with the video. Oh, it has been a very tiring day. Alright, so we are back, and ignore আমার পিছনে যেসব drawings গুলো আছে. আমি normally আমার backspace ke I try to make it like a, my entire glass turns out to be a white space, whiteboard. So let's start off. So first of all, we will be sending email to the admissions office of whatever college that gave you financial aid or whatever. Subject line e আমরা সব সময় একটা অনেক straightforward জিনিস লিখবো যে basically request for more financial aid অথবা grant whatever, ঠিক আছে, যে কোনো একটা লিখবো for sure. So let's start off. প্রথমে we can start off with something very simple. Hello admissions office, right? And then let me try to make it a bit bigger. All right, so for example, hello admissions office, প্রথম প্যারাগ্রাফটা আমি কিন্তু by the way এটা কেউ হার্ড কপি করবা না, আর কেউ যদি হার্ড কপি করে এটার জন্য আমি পুরো ইমেলটা লিখবো না. I will just show you the idea, because যত তুমি এটাকে কাস্টমাইজ করবা, the more customizable this is, the better. So hello admissions office, the first paragraph should be something like this. I hope you're doing well, and then your introduction. I am Dipro Prattoy. I'm currently going to this high school, and recently I got into your college. ঠিক আছে, এটা করে first paragraphটা শেষ করে দিবা. ঠিক আছে, second paragraph থেকে you will basically give your reasonings. ঠিক আছে, যে why you basically need more financial aid. I have written down a couple of pointers that would help me create this email, but there are a couple of email templates, কিন্তু most importantly প্রথম second paragraph অথবা first paragraph of reasoning এ always try to mention COVID-19 a little bit, because এটা দিয়েই কিন্তু ওরা প্রথমে তোমার সিচুয়েশনটা জানবে. ঠিক আছে, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওরা তোমাকে যে ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা দিছে, they gave you the financial aid because of your CSS profile. Now what should you show to increase your financial aid? You can't say just my CSS profile was a mistake, right? I did it by mistake. No, you should say that basically due to COVID-19, my father or my mother, whatever, my father's family income, or my father's net income reduced from, let's say, 5 lakh per year to, let's say, 3 lakh per year. So this you could write it in two different ways. আমি যদি হতাম, আমি প্রথমে বাংলাদেশি টাকা লিখতাম, তারপরে তুমি বলতাম যে this is similar অথবা this coincides basically to $7,500 or whatever. So that's a $7,000.
changing to $4,000, ঠিক আছে? মানে তুমি বলতেছো তোমার টাকার কমে গেছে মানে ডিউ টু কোভিড-19, ঠিক আছে? তারপর এখানে সেম প্যারাগ্রাফে একটু হিউমিলিটি প্রকাশ করার চেষ্টা করবা। কিভাবে? Oh my god, what's wrong with my spelling? So for example, I express my gratitude uh, to, let's say, XYZ college for giving me such bounteous অথবা generous whatever financial aid offer. um, if তারপর হ্যাঁ, তারপর financial aid offer, তারপর হচ্ছে however um, due to current issues অথবা due to current financial constraints, I am actually in need of let's say $7,000 more per year uh, in order for me to commit fully to this college, ঠিক আছে? তো তুমি এক্স্যাক্টলি ওকে টাকাটা বলে দিচ্ছ, ঠিক আছে? অনেকে বলে যে ভাই বোল্ড টোল করতে হবে, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট, ওটা আসলে একটু মানে বাজে দেখায়। তারপর হচ্ছে লাস্টে একটা লাইন লিখে দিবা যে ইফ ইউ কুড গিভ মি দিস অ্যামাউন্ট, অথবা ডাইরেক্টলি যদি না বলতে পারো বলবো যে সাচ অ্যান অ্যামাউন্ট হোয়াট এভার would be really helpful in aiding me to make a decision, ঠিক আছে? সো এখানে তুমি হিউমিলিটিও প্রকাশ করতেছো অনেক ভালোভাবে, প্লাস you're actually providing proper information on what is actually needed for this, right? And এটা মানে পুরোপুরি লেখার পর you can also say যে মানে এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে না যে তোমাকে কেন ওরা এত টাকা দিবে, রাইট? সো লাস্টলি আমি যে ইমেলটা আমার একটা স্টুডেন্টকে মানে লিখছি, ও ওখানে লাস্টে একটু এটাও লিখছে যে মানে ফর এক্সাম্পল মানে I promise that I would bring my full potential to your college if I receive slightly more financial assistance because I don't want to put a burden. So তুমি এখানে বেসিকলি এটা আরেকটা প্যারাগ্রাফে লিখতে পারো that in this paragraph you can write that I promise to bring full potential of my abilities to your college, blah blah blah. এখানে জাস্ট লিখবা যে কিভাবে এই ফাইন্যান্সিয়াল এইডটার জন্যই মানে তোমার অনেকগুলো স্বপ্ন টপ্ন জড়িত আছে। সো বেসিকলি টক অ্যাবাউট your potential and how you can contribute to your college, ঠিক আছে? So this is the part where you talk about this. লাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ আমরা করব, সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার পর এবং এই টাইমটার মাঝখানে তুমি আর কি কি করছো অথবা তুমি আর কি কি লিখতে চাও। ফর এক্সাম্পল between my application to acceptance I have had a few more experience বা achievement whatever, and তুমি এখানে এইসব মানে achievement গুলার লিস্ট ডাউন করবা, ঠিক আছে? I have done this মানে জাস্ট দেখানোর জন্য যে তুমি এখনো মানে থেমে নাই even after getting your acceptance letter. And lastly, once again, thank you so much. TYSM please লিখিও না, and take care basically. আর বেশি কিছু দরকার নেই। Sincerely, Dipiton, my nickname. Anyways, so এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে একটা সামারি। এখন কি কি আমাদের এখান থেকে মানে শিক্ষা নেওয়া উচিত? সো রিমেম্বার, তোমার টোনটা should be very very generous, forceful যাতে না লাগে, and then always be grateful, মানে কখনো বলবা না যে তোমরা খারাপ হ্যান ত্যান, সবসময় বলতে চেষ্টা করবা যে ধন্যবাদ, আপনারা দিয়েছেন, অনেক ভালো লেগেছে, আর একটু দিলে ভালো হতো, রাইট? and be specific, ঠিক আছে? ওরা যদি তুমি যদি কথার কথা $7,000 চাও, ওরা হয়তো তোমাকে 2,000 দিবে, 3,000 দিবে, বাট তুমি তোমারটা ক্লিয়ার করে বলে দিবা। ওরা যদি তোমাকে রিজেক্ট করে এরপর ফাইন, বাট there is no harm in asking, and this email is pretty much a summary of that. Okay, so basically this is it. This has helped a couple of my students to get a lot of financial aid, to be very specific. 3-4 lakh টাকা এমনি বেড়ে যায় এটার পর। So try this, there is no harm,
and let me know if this has worked or not. And even if it does not, it's worth a try. So thank you so much guys for watching, and I'll see you guys soon.